Kakati omulabi atulaba maanya nze Moses Whiteman era nga tuli wano eno ku IT Labs ezisangibwa e Kampala alongside Entebbe Road. Olunaku olwaleero onakyazizaako wano eno kankusabe weyanjulira omulabi amaanya gwani. Balamusizaako balabi ba channel eno amaanya gange yenze Ndagire Marion aka osobola okumpita Kim Love. Kakati olunaku olwaleero njagala twogereko badde ku nsonga eno eya masimu. Tulaba nti gavumenti ya Uganda yakoze neleetawo new curriculum eyajja then negamba abaana abamu new curriculum bakolese ki masimu mukiraba okusomeraako n'okulerako activity ezimu entonotono. Kakati gwe ensonga eno simanyi oba ojogerako nti ogisupportinga oba nze ndisupportinga nze kulwaki oba ogisupportinga? Ku 70% it's a yes, then 30 it's a no. 70% nti webakkiriza abaana okukozesa ebintu ebyo ng'amasimu zi mobile phones kibayambako mu research kyanguya ebintu then wane mubeera mu klaasi wenda omusomesa paka waalijja oba yabawa research nebagamba you take a week era nga mweyo week mu butuufu namwe temanyi mugenda kujja information eyo naye mukozesa amasimu ne babeera kwago mubeera updated in just even like 5 minutes. Sosa kyabalese mu kiraasi oba osobola ofunirawo mangu answer alina okujja next time nga answer gwe wagifuna dda. Balinayo minisita waabwe Mr. Google anti ku ssomero babeera ne ba Mr. Otimu babeera ne ba Mr. Gundi kati ku simu babeerawo ne Mr. Google ye teacher waabwe ate Google talimba kyonna kyoteekamu kyekuba. Kaakati wandibadde supportinga kokka oba wandibadde obatangirako ne mu bifo ebyo? Kitangira gana amasimu bakandesi tebalina gakozesa nnyo kubanga kubeera mu candidate class weetaaga okubanga mayinzo ziri nnyo ku bitabo wo mayinzo wo zijja nnyo okukitabo n'odda ku masimu kubanga wabeerawo era oludda olulala woyagala okukola ng'ebintu byogendeko ku TikTok, Facebook, YouTube kati ebyo bijja bigira mayinzo n'otuuka ekiseera nga focus yo teri nnyo mu bitabo naye wobanga kati nga candidates ng'essimu tekuliiko nnyo mu butuufu olina engeri gy'oconcentrating era n'ofuna aggregates nungi. Kati nga nze mbaddeko candidate tekiŋŋamba amasimu bacandidates tebalina gakozesa nnyo ate wali naye omulembe gw'ennaku zino abaana abazaala bagezi era kyova bangambye 30% kirungi kubanga naga amasimu. Kati omwana omugezi ekimutwala ku ssomero kyekiriwa babazaala bagezi kulwaki bandigenze ku ssomero? Kweyongerako kwe batamanyi. Kyentegeeza mu abaana abagezi ennaku zino bagezi nti tebalinga tugeze giri emirembe gy'edda nti omwana omuwa essimu obwongo bwonna bubeera ku ssimu naye abaana b'ennaku zino bamanyi engeri gyakozesaamu amasimu kuba ne muganda wange omuto ali mu P5 amanyi engeri gyakozesaamu essimu singa biri ebiseera by'edda obwongo bwonna kuba ano asobola okutegeera mukanjoze oba ebintu nkole kino nkole homework then ngende ku ssimu. Kyova bangambye abaana b'ennaku zino bagezigezi bamanyi essaawa gye balina si nti obwongo bwonna obwongo bugenda kwononekera ku ssimu bayiga okibalansingabo ku ssomero omwana era asobola okibalansinga mbegwa.com era ebweru mu nsi z'ebweru abaana basoma n'amasimu gaabwe ate nga bato mu myaka. Ffe wano bakireese buleesi ky'oggamba e Uganda siri mu bya Ministry of Education teri kyemmanyi naye kyekyo kyensobola okugamba basobola kwongerako kyesimanyi. Okay. Kale tweyanziza nnyo olw'obubaka. Badde nkubuuza mukulu how could be the education standard of Uganda if these phones were introduced some time back? Kakati mu Luganda Omuganda kyagamba nti emisomo gyandibadde ku ddaala ki singa enkozesa y'amasimu bagireeta dda wano mu Uganda? Wakiri ssebo? Actually ekibuuzo ekyo okusinziira ku my opinion Uganda yandibadde wala nnyo mu education system. Why? Tumaze okulaba nti zino ensi z'abazungu ziri well developed okiraba abaana b'abazungu basoma from eddaala erisooka nga yakagenda ku ssomero n'akozesa kompyuta mu misomo gye
okutuuka wakola ki wammalira. Era tugende tulaba nti bano abaana bagenzi nnyo nga beekiseeringa. Why? Cause ffe wano tulina issue kati nga nkyasoma nze primary yange mu biseera biri twali tufunanga challenges mu notes mu class, omusomesa nga yagenze okiraba n'oyagala okumwebuzaako nga taliiwo, n'oyagala okumunoonya omufune gyali nga tojakola ki tojasobola. Kaakati n'okomekereza nga tulina bokozekya obuuzizza n'osigala nga tukola ki nga tomanyi okiraba. Ate ekitali eri mu bazungu, omuzungu omwana singa afuna difficult kiri simple, agenda nagugolinga nanoonya solution to his or her problem kiraba. Kale ffe wano mu Uganda nekitusiira nnyo mabega ky'omuntu aba n'ekintu ky'ayagala okubuuza paka ne mu secondary eno saawa zino omwana aba alina ky'ayagala okubuuza omusomesa n'anoonyera omusomesa wiiki namba, so nga n'ekyayagala okubuuza yekiri ku internet ekiraba. Kale n'olwekyo standard za Uganda ez'okusoma singa ziri mu maaso n'opanaawo ekiraba. Baleese idea nungi naye ate nga ebirungi ebisinga byayitako emabega. Kiki wandibadde okozesa kale mu luzungu olwangu between a phone and a computer what would have been used? Kaakati ekyo ekibuuzo era nakyo nkiddamu mu ansa nga 2 oba 3. Okusookera ddala simu zino nnungi okiraba, ziri portable, tolaba nti ogirina wano era oluvaano ngiteeka mu nsawo yange nenkola ntya nentambula nengenda nayo. Naye kaakati zirina very many disadvantages compared ku computer okiraba. Kaakati ku ssomero omwana aba alina kubeera flexible nti buli walaga alina simu ye, kyova aba aleseewo masimu. Omwana ajagenda mu kiyungu ali ku simu asoma akomewo nabumu agenda okunaaba n'agenda n'essimu n'asomera ne mu kinaabiro okiraba, agenda okulya n'agenda n'essimu n'alya newakola ki search. Ekitali ku computer zibeera mu arranged places okiraba oba designed places zokka. Kaakati kino kindeeta ku answer yange nti nze supportinga computers nankubadde ziri limited, omuntu teyeetayaya nnyo nayo adde eno neeri ng'ali ku ki nange nsupportinga era kozesa computer kuba essimu nzaamanyi kyenkola gwamanyi sobola kuwagira mwana gitwala mu class bannanga ate gwe ng'otukanze nnyo simu okiraba ekintu kirala nnyo kiveeko. Kaakati nze nange nsupportinga simu nankubadde ennungi olaba nti ebisinga obungi eba ebikola nnyo singa ki computer bakiri, naye simu ate eri more prone, omuzungu kyagambye more prone oba eri teri secure nnyo naddala ku internet. Omuntu aba ayinza okuaccessinga ekintu kyonna mukadde konna wayagalidde nalaba ekintu kyonna. Ate ekitali ku computer ezimu zirina security bazitangira tabs ozimanyi. Abaana b'abazungu basomera ku kye bayise tabs ze bakozesa. Tabs ezo bazisetinga nti omwana tasobola genda wonna wayagadde, tasobola agenda ku lutimbe lwonna lwayagadde okulaba n'alaba nedda. Zibeera designed nti at least bw'ogenda wano ne wano kyokka. Ekitali ku simu omwana ojasanga simu gyasomerako yeriko TikTok yeriko WhatsApp ate kwarwaningira Facebook okiraba. Ekiro ne bamukubirako simu ne boogera no candidate yali kusomera ne boogera. Kale n'olaba nti simu ejja kuba nayo teri secure nnyo omwana ogikozesa, ejjamu diverting obwongo. Kitali ku computer nti computer omwana ogenda ogituulako eyita aba agenda typinga notes oba kusachinga bintu ku Google. Bino WhatsApp TikTok biki bino nebigenderamu tebiriyo ku computer. Kyova olaba nze nkomekereza nga mpagira computer okiraba okusingako simu zino ezaffe zino. Kibuuzo ekyo ekisembayo oba does it affect learners to see that only the new curriculum is the one using mobile phones? Yeah, actually simanyi oba gwe opinion yo yandibadde ejja ku nsonga ekyo. Bw'olinawo yes oba no? Okyabirowoozaako. Okay, kati nga okyabirowoozaako nze kankugamba opinion yange. Actually nze ndowooza nti yes kyafekitinga abaana abalala. Lwaki? Oleeta curriculum eno oba kati ssaawa zino ndowooza etuuse mu senior 2 yatandise guli omwaka ogwaggwa netandika ne S1 bagenze mu senior 2 ekitegeeza kakati eyo curriculum eri mu senior 2 okiraba. Kyafekitinga abalearners ku lwaki? Oleeta ekintu innovation ng'eyo okuyamba abaana mu misomo gyabwe. Fine bagireseewo etandike ne curriculum eno empya kubanga nayo yakoze etya yakyuse.
kyabagambye nti abaana abagenda atandika S1 kwogwo omwaka be bali bagenda otandika nayo oba it's a new curriculum and it favors the use of what mobile phones naye ate ne bana abalala babadde basoma obwedda nayo zibayamba kiraba zibayamba ffe mu mirembe gyaffe nga tusoma batukolesa nnyo masimu nga ogenda n'okugolinga ebintu textbook n'ozikugolinga n'oziteeka ku simu n'ogenda okugolinga English simanyi ojjukira zi idiom mwazisomangako zisimirizi biki ebyo nga tuzigugolinga n'ofuna dictionary n'oziteeka ku masimu kwegamba nga ofuniddeko free time n'essimu dictionary y'oku simu ekwanguira nnyo okusinga eno ey'ekitabo lwaki wano typingamu ekigambo butikitiki busatu ng'afunye da reply ekitali ku eno gy'ogenda abiikula onoonye S weeri ate onoonye SE weeri paka oluti ku kyoyagala nedda otypingamu ky'otypinze n'ofunirawo ki response yo kyova olaba nze nga nkomekereza ngamba nti simu teziyamba eno curriculum empya yokka nedda n'abakadde zibayamba yadde curriculum yaabwe eri different nene y'abaana abapya kiraba kale simu nze supportinga ne curriculum eno empya basigale nga bakola ki bazikozesa era kyensaba abalabi ng'akadde tekanayitawo kangi nnyo era mutambuze buno obubaka ne curriculum eno enkadde eyaliwo okuva edda wakiri tufune engeri gye bakola batya gye bafikisingawo abaana bakolese masimu kyogamba eno curriculum baagala abantu abapya abasinyala bagenda okukozesa amasimu abaatandika we bakyusira curriculum eyo abaali bayingira senior 1 bokka be bali allowed era osanga omwana ba senior 1 balina masimu naye aba senior tebakola batya tebagalina kubanga curriculum tefibali nga bana abaatu kiraba which is also affecting ffe gatuyamba nnyo ku mirembe gyaffe kuba nti ekyatuyamba mulembe kyogo wasoma careful twasoma twadda okiraba kubanza yo nebu wange namukola kumpi myaka 5-6 mabega eyo okiraba kale ogera n'olaba nti ffe byatuyamba nnyo kuba twali careful ate tezatu misleadinga kyova atulaba nze ngamba nti curriculum enkadde bafune engeri gye bakola batya gye bafikisinga mu masimu gakolesebwe kale olw'ebyo ebigambo njagala ko yanza gwa tuteka na kadi otulaba nga tusinzidde waneno ku IT Labs okuba tusako trending news in technology and ICT okuviira ddala wano mu Uganda okuviira e Kampala wano n'okutambula East Africa n'okutambula Africa n'ensi yonna yonna technology agenda kushifting ensi with the time to come tuve on one level to ku another level kale ezikusanze igwa atenyigidde mu bintu byaki bya technology baako n'akagambo kamu babubiri bw'osiibula n'omulabi waffe omulabi waffe nze kyensobola okwongerako nti ensi etambula ate mu nsi endala bali wala nnyo so twagiranga nnyo obutakozesa amasimu naye wekyatuuse tulina ogenda n'ebigenda tulekera olowooza mu eri enkola ey'edda so nange nze mpagira amasimu taliwo bakozesa mu ssomero bajja genda bamanyira mpolampola tulina okubitinga n'ensi endala tulina okubeera ku peesi y'emu nfe tunasigala ewaka tulowooza bya kikadde nnyo tetugenda kuyitawo ebigambo byange nga woowulidde Kim Love watugambye okusigala ewaka n'ogera n'ebyekikadde oba oluguddemu okiraba n'ekirala agambye nti ensi etambula kale bwali awo otudde ojja kulabirawo ng'ebintu byakoze bita byakuleseresa emabega kale katukwagaliza olunaku olulungi n'ebiseera ebirungi tusigadde nga tubaagala amannya nze Moses Whiteman okubeera ku IT Labs